Here on this slide we see 263. I think we're about 40 something or 50 something verse. Really? Do you see the slide on the screen? Yes, yes, I see it. Okay, okay, maybe. So where did we stop? Сочная права, можете предыдущий слайд? I think we finished 53. He asked, what are the 54? I think now. This is the last slide. Divine consciousness. This is the last. We did this. Slide. Yes. Okay. Okay. So then this is in relation. Okay. Okay. So Arjuna, now he asks, what are the symptoms of someone who is in a transcendental consciousness? Арджуна спросил Кришну, как распознать человека, обладающего божественным сознанием. How does he talk and walk and think and feel like that? I mean, how do you recognize just by seeing him? О чем он говорит, как выражает свои мысли, как он сидит и как ходит. То есть по каким внешним признакам можно того человека распознать. And like Prabhupada says that how for a rich man you have some symptoms. Okay, he'll get down from a Rolls Royce car, and he will, he'll have a chauffeur, and the way he walks and everything. So he's a rich man. Like that, how do you know someone is transcendental? Шрила Прабхупада в этой связи отвечает, что, например, у богатого человека есть характерные признаки. Он ездит на Rolls-Royce, у него есть шофер, он носит богатую одежду, он ходит определенным образом. Аналогичным образом у трансценденталиста тоже есть свои признаки. В чем они заключаются? I think we are in the previous slide because this is different. Go to the previous slide. Давайте еще на один слайд назад. Yes. So Prabhupada says that someone who's in divine consciousness, mainly first thing is he'll always be talking about Krishna. That is the first symptom. And then through that, other symptoms are described in the Bhagavad Gita. Прабхупада говорит, что первый и самый главный признак того, кто утвердился в божественном сознании, заключается в том, что он всегда говорит о Кришне. Есть и другие признаки, они описаны в Бхагавад-гите. And here it says that Krishna is saying that when a man is not thinking about sense gratification in his mind, which arises from mental concoction, because the mind is imagining different kinds of sense gratification. And so when the mind is purified and when we get not satisfaction through enjoying through the mind, but only on the higher self, then he is in transcendental consciousness. Кришна говорит, человек, который очистил свой ум от всех желаний, берущих начало в чувствах и черпает удовлетворение только в своем истинном «я», обладает чистым божественным сознанием. Normally people are all on the mental platform. They're making some mental concoctions. I'm happy because this happened, and various things, material things we imagine in our mind, and we think we are enjoying through the mind. Как правило, люди находятся на уровне ума, ум говорит им, что что-то им нравится, что-то не нравится, и все их счастье и горе, оно основано, оно является, по сути, порождением ума. And artificially, you cannot stop these things. I mean, you cannot suddenly stop the mind. But one has to engage oneself in Krishna consciousness. Then, because of getting a higher taste, then we give up the mental concoctions. Искусственным образом прекратить деятельность ума невозможно. Это можно сделать только через высший вкус, то есть через деятельность сознания Кришны. Если занять себя такой деятельностью, тогда пропадет всякий интерес к измышлениям собственного ума.
So the advanced devotee is always thinking about being a servant of Krishna in his heart. That is what he's thinking. What does Krishna want? And he's waiting for directions from Krishna. And he gets happiness only by serving Krishna. Преданный, находящийся на высокой ступени преданного служения, постоянно думает о том, как служить Кришне, что от него хочет Кришна. Он размышляет о Кришне в своем сердце и получает от него наставления. So this answers. The first thing is, how does he speak? So because this, someone who is in pure transcendental consciousness, he's only thinking of Krishna and how to serve him. So he's not talking about anything, any sense gratification topics. He's only talking about how to serve Krishna. That's the first symptom of a transcendently situated person. Первое, что Арджуна спросил, это как такой человек говорит, о чем он говорит. И здесь Кришна ответил, о чем такой человек говорит. Он говорит только о Кришне и находится в трансцендентном сознании. And the second one and he's not disturbed by the threefold miseries, by happiness or or distress, and who's free from attachment, fear, and anger. That means his mind is very steady because he's not at all disturbed by any of these emotions. Следующий признак такого человека заключается в том, что он остается невозмутим, терпя тройственные страдания. Он не восторгается, когда к нему приходит счастье, и избавился от привязанностей, страха и гнева. So the second question of Arjuna was, how does he sit? Because normally when a materialistic person is sitting, he can't sit like that for a long time in one place, right? Because his mind is restless. He'll want to go up and do something else, or he might be disturbed and, he'll walk up and down something. But only a person who's very peaceful can just sit in one place. Второй like a вопрос yogi. Арджуна был о том, как такой человек сидит. И здесь как раз приводится ответ на этот вопрос. Дело в том, что человек не духовно не может долго сидеть на одном месте, ум будет дергать его, заставлять делать что-то. И сидеть неподвижно, погрузившись в медитацию, может только настоящий йог. Because even when there is something miserable, then he thinks, okay, it is by the Lord's mercy and he's purifying me, so he's not disturbed. Or when he gets something happy news also, he thinks, oh, Krishna is so kind and he has given it to me. So he's not disturbed in the mind at all. And so he can peacefully sit in one place. Такой йог свободен от беспокойства ума, и если с ним случается что-то плохое, он думает, Кришна послал мне это испытание. Если происходит что-то хорошее, он благодарит за это Кришну. Таким образом, он находится всегда в равновесном состоянии и способен спокойно сидеть и медитировать. And so because he is serving Krishna always, he has no attachment or detachment. Everything can be used in the service of Krishna. So he is not too attached for himself, for sense gratification, nor is he too detached also, because he uses it for Krishna's service. И поскольку он постоянно занят служением Кришне, у него нет вопроса о привязанности и неприязни. Он все занимает служение Кришне, и у него нет никаких беспокойств. And okay. And then the other question he has asked is, what is the previous slide? We already did that, yes, last time. I think previous to this. Previous okay, slide, this comes under symptoms. Yes. Okay, then so he's fixed in perfect knowledge, and then the next this thing. Okay. And how does he sit? How does he walk? Right? How does he walk? First, how does he speak? How does he sit? And how does he walk? So speak means because his consciousness is fixed in Krishna, he only talks about Krishna and devotional service. Then sit, because he's so peaceful, he can sit without any disturbance in one place. And how does he walk?
Вопросы Арджуны были о том, как такой человек, о чем он говорит. И мы отметили, что он говорит только о Кришне, потому что он сосредоточен на преданном служении. Второй был вопрос о том, как он сидит, и мы выяснили, что он сидит спокойно, потому что он не привязан, ничего его не беспокоит. И следующий вопрос был, как он ходит. So that is what has overcome his mind. Okay, this what you find in the slide is a summary of all these verses, but I'm explaining in more detail because we are devotees. But for the new people, you can just summarize and say, okay. Здесь на слайдах на английском языке дана очень краткая выжимка из стихов, потому что эта презентация рассчитана на совсем новых людей, но поскольку вы уже серьезные, преданные, я более подробно объясняю эти вещи. So one who, and here it says, one who is able to withdraw his senses from sense objects as the tortoise draws its limbs within the shell is firmly fixed in perfect consciousness. That means that whenever there is a requirement to use your senses, like either to eat or, any of the senses, we use it only when it's necessary. And then when it's not necessary, we just withdraw it. And at that time, the senses are not agitated to do, I must have it like that. So that is the consciousness of a Krishna conscious person. And not only that, that answers the question. Okay, you finish. Yeah. Yeah, it's best if you speak shorter sentences, otherwise I may miss some important points. Yes. Далее Okay. Кришна объясняет в следующем стихе, 58-м, тот, кто подобно черепахе, втягивающей голову и конечности в панцирь, способен отводить свои чувства от объектов чувственного восприятия, обладает устойчивым духовным разумом. То есть человек сознания Кришны использует чувства только тогда, когда необходимо, как черепаха свои конечности выпускает, когда в этом есть необходимость. So because he is able to use the senses as and when required. So this answers the question, how does he walk? How does he walk? He walks when it is required. And only he does things which are required. I mean, so like a tortoise. The example is that the tortoise brings out its limbs when it has to walk or when it has to eat. After that, it just withdraws and just remains in the shell. So that is how transcendent person is. Стих с примером о черепахе отвечает на вопрос Арджуны, как трансценденталист ходит, потому что черепаха вытаскивает ноги и ходит только когда ей это необходимо. Или ходить, или есть. Точно так же трансценденталист, он задействует свои чувства только тогда, когда это необходимо. So this first point, uses only when required, like a tortoise. That is a summary of all what I've we've discussed so far. И, по сути, этот стих с примером о черепахе, он подытоживает все, что было сказано до этого. And then he is fixed in higher consciousness. How? He's able to be so self-controlled because he's got a higher taste, a spiritual taste. And that is why he's able to be so self-controlled. В следующих стихах объясняется, каким образом трансценденталисту удается воздерживаться от чувственных удовольствий. Дело в том, что он сосредоточен на более возвышенном вкусе, и потому утратил интерес к более низкому вкусу. So the senses are so strong that even a very intelligent person who can see what is right and wrong, even he can be completely swept away by the senses. Чувства так могущественны, напористы, что способны силой увлечь за собой ум даже того человека, кто обладает духовным знанием, или, иными словами, кто различает между тем, что хорошо и что плохо. Like, for example, Vishwamitra, he was a great sage in the beginning, but he was not yet a devotee. So he was trying to control his senses by, withdrawing and staying in the forest and trying to meditate. But then when Indradev, they sent Menaka to disturb him. So he heard her, tinkling of the ankle bells and all that, and he got very disturbed and he gave up for at least temporarily his meditation.
Некогда Вишвамитра отправился в лес совершать медитацию. Он не был тогда еще преданным, и он считал, что он владеет полностью своими чувствами. Но затем Индрадев отправил райскую куртизанку Менаку, которая стала ходить вокруг Вишвамитры. И от этого звона ее ножных колокольчиков он, сказать, утратил над собой контроль. And so, but if it is in relationship with Krishna, then it's very easy to control the senses. Если же человек связан с Кришной, то ему очень легко контролировать свои чувства. Because Krishna gives us so much pleasure. Serving him gives so much pleasure to the devotee that, you know, he is not at all attracted by any other pleasure. Преданное служение доставляет преданному столько удовольствия, что его же не интересуют другие радости. And this, so it is very difficult to control the senses in the path of jnana, or where you just restrain your senses and try to meditate. You know, that it's very difficult to control the senses like that, because you don't have a higher taste. And so any suddenly, if some temptation comes or something comes before you, then you can fall down. Your senses will get attracted. Тому же, кто идет по пути гьяны, чувства контролировать очень сложно, потому что малейший соблазн способен такого человека отвлечься от его цели. So that is the answer to what is this symptom of a transcendental person? He's always talking about Krishna and his senses are controlled and he's very peaceful. Таким образом, здесь продолжается описание трансценденталиста. Он всегда говорит о Кришне, он умиротворен, и он полностью контролирует свои чувства. Okay, we go to the next slide. Давайте следующий слайд. Oh, 1 minute. In that other slide, what are the photos? Let's see. А можно назад? Да. So everybody else is, you know, engaging themselves in sense gratification, and only the devotee is thinking about Krishna, and so he can control his senses. Здесь красивая такая иллюстрация, на которой показано, что все стремятся только к удовлетворению чувств, и лишь преданный, который поклоняется и служит Кришне, способен полностью контролировать свои чувства. Otherwise, we can see how materialistic people are completely driven by their senses and mind, and they don't have control. Ну и действительно можно видеть, что люди мирского склада полностью находятся под контролем своих чувств и ума, и чувства и ум буквально помыкают ему. Either mode of ignorance, he's the robber, he's taking a bag of, something he has robbed. That is a mode of ignorance. And на иллюстрации грабитель с мешком добычи показан, это деятельность гуни невежества. And then you have mode of passion, somebody, okay. And then, the butcher, I think, above him is the butcher, right? And he is also mode of ignorance. Above him is this army person, he's mode of passion. And тоже находится в гуне невежества, выше там какой-то военный показан в гуне страсти. And or somebody who's working very hard for his family, with the children. Или человек, который в поте лица трудится, чтобы содержать жену и детей. Or working in the office. They're all, mode of passion and ignorance. Тяжело трудится, где-то надрывается в офисе, находится в страсти или тоже еще и в невежестве. And above them is the jnani who's got a book and he's just speculating. Выше них находится гьяни, он сидит с книгой и предается философским размышлениям. So none of them can control their senses as effectively as a devotee. He's looking at Krishna, and so he's feeling so much happiness, and then he is able to control all the senses. При этом никто из них, включая гьяни, свои чувства не может эффективно контролировать.
А может это делать только преданный, который сидит и смотрит на Кришну, поэтому он чувства свои контролирует. And at the same time, he can use the senses when required. И при этом он, когда нужно, задействует свои чувства. Like the great acharyas, we have Prabhupada himself and Bhaktivinoda Thakur. They had so many children. У нас есть пример великих ачарьев, как Шрила Прабхупада, Бхактивинода Тхакур. У них было много детей. So they are like that, completely, when it's required, they use it for for the service of Krishna. And, Bhaktisiddhanta Saraswati Thakur said, if somebody can produce God-conscious children, they can have any number of children. Таким образом, мы видим на их примере, что когда это нужно для преданного служения, они задействуют свои чувства. Бхактисиданта Сарасвати в этой связи говорил, что если кто-то может производить на свет детей, пребывающих в сознании Кришны, то пусть он заводит столько детей, сколько сможет. Okay. Yeah. Okay. Please go to the next slide. So now we're going to see how a person falls down into material consciousness. Здесь показана лестница падения человека в материальное сознание. Even maybe you are also even when we are advancing in Krishna consciousness, suddenly we find that somebody has given up Krishna consciousness and he's fallen into Maya. По мере нашего развития сознания Кришны будут встречаться люди, которые движутся в обратную сторону, которые падают в майю. So how does it happen? It starts with contemplating on sense gratification. You think, maybe you're not doing anything, but you're thinking, oh, it will be so nice if I can have that sense gratification. Возникает вопрос, почему это происходит, и начинается все созерцание объектов, приносящих наслаждение. Человек, может быть, этими объектами еще не наслаждается, но он так поглядывает на них и думает, вот это было бы интересно. It could be money, it could be a house or a car, or the opposite gender, a girl or a boy. Таким объектом могут быть деньги, дом, машина или представитель противоположного пола. Or some people want positions. Для кого-то это какое-то положение в обществе или должность. So first thing is, they think, oh, so nice if I can have that, and they are meditating on it. Начинается с того, что человек начинает стремиться к этому объекту и медитировать на него. And then from that, what happens is attachment develops. You really enjoy, you think I must have it, otherwise I cannot live. Из такого созерцания развивается привязанность, то есть у человека уже приходит такое состояние, что без этого он уже жить не может. And then that attachment becomes obsessive, lust develops. You want to possess it and enjoy it. И когда эта привязанность становится всепоглощающей, из нее рождается вожделение, то есть человек прямо вот он его распирает, как сильно он хочет получить этот объект и наслаждаться им. And you normally find sometimes, there's some men or sometimes women, they stalk, they call stalkers. That means they'll keep following someone. Maybe they like someone and then they can't, they become obsessive, and then wherever they go, they'll go in front of them. And maybe the other person is not interested in them, but they'll keep on pursuing them and, stalking. I don't know what's your word in Russia for that. You have a word for that? Stalking? Есть такое явление, называется навязчивое преследование или сталкинг, прям по-русски есть такой юридический термин. Это когда человеку кто-то нравится, допустим, представителю противоположного пола, и человек это лицо преследует повсюду, там перед ним старается как-то появиться. And if that other person does not reciprocate, then they feel very frustrated. Is it unfulfilled lust leads to anger? They become very angry because their lust is not fulfilled. И если объект таких навязчивых преследований не отвечает взаимностью своему преследователю, то этот преследователь впадает в глубокое разочарование, и у него появляется гнев.
And when you become angry, then you cannot think clearly. You become, deluded. You cannot think clearly at all, and you start, thinking. I mean, not in a sober way, but you become very emotional, delusion. So you become very confused. Когда человек находится в гневе, то он погружается в полное заблуждение, он не может мыслить уже ясно, и какие-то совершенно бредовые идеи ему в голову приходят. And so at that time, what happens? The person forgets that I'm not this body. Actually, I'm a soul. Why am I running after like this? They forget, even they have some spiritual knowledge. They just completely, it gets covered. And we forget that we are not this body, and we completely think I am this body. Даже если у человека было какое-то духовное знание, на этом этапе он полностью его забывает, он забывает, что он не тело, и даже не понимает, зачем ему гоняться там за кем-то и кого-то преследовать, если он душа, а не тело. And so at that time, they completely lose their intelligence. Полностью человек лишается разума. And that is why we see so many people, out of, they murder due to, extramarital affairs. If there's a suspect, somebody having, their spouse or someone having extramarital affairs and all that, then they kill them. And, or they throw acid on somebody who's not returning their love. И в таком состоянии, лишившись разума, человек может ужасные какие-то вещи сделать. То есть, если кто-то не отвечает на его ухаживание, он может этому человеку кислоту в лицо плеснуть, или если он подозревает свою жену или мужа в измене, он может убить их. But if they understand that they are the soul, then what will happen? In the beginning only they'll say, no, I'm not going to sit and meditate like that. It's not correct. And they will overcome. In the beginning only you should overcome. Но and so, если просто в самом начале этой цепочки, когда вот начинается только созерцание объектов чувств, человек скажет себе «нет» и себя преодолеет, то все это дальше не будет развиваться, эта цепочка раскручивается. То есть вот это вот преодоление, какое-то усилие, оно достаточно только на начальном этапе. So, okay, can you go to the next slide? Okay, we'll see. Yeah, you see how. This is the next one. Okay. Also on. Okay, we how to overcome Maya. So, how to overcome this Maya? Krishna is saying, but a person free from all. So this attachment and aversion. You're too attached to something and you hate something, and these are the reason why your senses are not controlled and you commit all these mistakes. Итак, как можно победить Майю? Кришна говорит, что привязанность к объектам чувств, а также неприязнь к ним являются причиной такого нахождения в иллюзии. So first of all, we should not be attached. We must be free from all attachment and aversion. Not too much. And then, how do we control the senses? By regulative principles. And what are those regulative principles? Like we follow chanting and. Поэтому прежде всего нужно избавиться от всякой привязанности и неприязни, это в первую очередь, а во вторую очередь нужно держать свои чувства в узде, следуя регулирующим принципам. Регулирующие принципы – это то, чему следует преданные, это чтение джапы и исследование принципов. So these regulative principles are so important, and our sadhana and the regulative principles, they give us a higher taste, and because of that we can use our intelligence even if we are attacked by Maya. Регулирующие принципы и садхана очень важны, потому что они дают нам возможность ощутить высший вкус, и тогда даже если Майя нападет на нас, мы сможем дать ей отпор. So
Okay, and such a person, just like anyone, a strong wind can sweep away a boat on the water. So just like suppose a boat is going on the water, and if there is wind, then the boat is completely, swept away, and it can capsize, or it can, be overturned. Like that, if even one of our senses is meditating on something, some sense gratification, it can take away our, completely capsize our this intelligence. Как сильный порыв ветра может унести лодку и даже перевернуть ее, так и одно свободно блуждающее чувство, на котором сосредоточен ум человека, может увлечь за собой его разум и его потопить. And that is why it's so important to do our morning sadhana, whatever the minimum standards of sadhana which Prabhupada has given us. If we follow that every day, then our senses can be controlled. Вот почему очень важно следовать той хотя бы минимальной утренней садхане, которую дал нам Шрила Прабхупада, поскольку это позволит нам держать чувства под контролем. And here it says, even one of the senses, maybe all other senses are controlled, but one of the senses you think, what is wrong? Just one sense, I'm using it for sense gratification. No, even one of the senses, if it is used for sense gratification instead of connecting it with Krishna, then it can completely, bewilder us, and our intelligence can be lost. Здесь сказано, даже одно свободно блуждающее чувство может увлечь разум человека. То есть все остальные чувства, допустим, человек контролирует, и какое-то одно чувство у него вышло из-под контроля, и все равно это может его вывести из такого уравновешенного состояния. And we had a famous sannyasi in ISKCON. He was a very good sannyasi, but then what happened, because he was doing some research work and all that, and so he was watching television. And then slowly the television, whatever, then it started right from news. Then after that, you're watching news, and then slowly it will go to serials, something. Then he started watching regularly television. Then he fell down. В ISKCON была такая история, был один достаточно известный саньяси, хороший такой саньяси, он проводил какую-то исследовательскую деятельность, и для этого ему нужно было смотреть новости, он начал смотреть телевизор, сначала новости, а потом дальше уже и сериалы, и в итоге он пал. So, and so if we have so regulative principles gives us satisfaction in Krishna consciousness, and so then we can have steady intelligence, transcendental steady intelligence, and that will lead to peace and happiness. The last 3 points. Регулирующие принципы позволяют нам утвердиться в сознании Кришны. Это, в свою очередь, позволяет нам контролировать свои чувства. А это, в свою очередь, позволяет нам обрести мир и счастье. Okay, next slide. Okay. So now there are two types of people, the attached materialist and the detached spiritualist. And they are both opposite to each other. They are just like night and day. Есть две категории людей. Это материалисты, обуяемые материальными желаниями, и трансценденталисты, которые ни к чему не привязаны, и они различаются как день и ночь. Because for the materialist, they think sense gratification is really a happiness for them. And they think that is good fortune. Whereas spiritualist is always afraid of that. He thinks, oh my God. And he tries to avoid that. He doesn't think that's wonderful to have a lot of sense gratification. Для материалиста удовлетворение чувств – это смысл его жизни и источник счастья, то, к чему он стремится. Для трансценденталиста, наоборот, чувственное удовольствие – это то, чего он старается всячески избегать без необходимости.
And if there is suffering, material suffering, the spiritualist thinks that, okay, this helps me to control my mind, but the materialist thinks this is horrible and he feels very miserable. Если же приходят материальные страдания, то материалист, им очень тяжело это переживает, в то время как трансценденталист воспринимает это как еще один повод лучше контролировать свой ум. And Srila Prabhupada explains that night and day, we can, using the analogy of night and day, you can see that we like to get up early in the morning, and that is when the materialists want to sleep nicely. And the night, we want to sleep early, and they want to stay up as late as possible in the night. So that way also, we are, what is night for them, it is day for us. И также еще одно объяснение, то есть стиха, то, что для всех существ ночь, для владеющего собой время бодрствования, когда же все существа пробуждаются, для мудреца, чей взгляд обращен внутрь, наступает ночь. Шрила Прабхупада объяснял так, что преданные встают рано, в то время, когда материалисты только ложатся, а когда материалисты просыпаются, преданные в это время уже спят. So does it mean that an aspiring devotee does not get any material desires at all? Значит ли это, что у начинающего преданного не должно быть вообще никаких материальных желаний и устремлений? No, actually, desires may keep coming because of past karma. So many things may come. Oh, I did that. I ate something in my past, this thing which, right now I'm not doing. But some desire to do something, which you were attached to in the past may keep coming. But he is not how? Like rivers. Rivers are compared to the material desires. They keep going to the ocean. Rivers are constantly coming and joining the ocean, but the ocean is not disturbed at all. It never overflows. It is just peaceful. So the mind of the devotee is like an ocean. Even thoughts may come of, maybe some previous relationship or whatever, or some sense gratification, but the mind is not agitated at all. Нет, Because of this higher intelligence and taste. Желания могут возникать в силу какой-то былой кармы, какая-то карма может всплывать, что-то мы сделали в прошлом или что-то съели не то, и вот эти вот желания начинают проявляться, но преданного этот непрерывный поток желаний не беспокоит, подобно тому, как океан никогда не выходит из берегов, хотя в него впадает множество рек. И ум преданного подобен океану, который не волнуется из-за того, что в него впадают реки желаний. So, even though he is very active, a devotee or a transcendentalist, the main thing is he has no false ego. That is, he doesn't identify himself with the body, and he is not so possessive because he doesn't think that everything belongs to me, but rather... Или трансценденталист может быть очень активен в жизни, но у него нет ложного эго, то есть он не считает себя собственником чего-либо. And so internally, he is renounced, even though, and he's very renounced and peaceful, even though externally he may be active. He may be also going for a job, he may have his family, he may take care of everyone, but internally he is not disturbed. He doesn't think it all belongs to me. Поэтому внешне преданный может быть, или трансценденталист может быть очень активен, он ходит на работу, поддерживает большую семью, но внутренне он отречен от всего этого, он не считает, что ему вообще что-либо принадлежит. So that is the method of a spiritual and godly life, and that makes us very peaceful. And if we get this kind of consciousness, then even at the time of death, we can enter the kingdom of God. Таков путь духовной жизни, и если мы сможем пронести через всю жизнь это сознание, то в момент смерти мы вознесемся в духовное царство. So that is what Krishna is telling Arjuna, that you have to fight the war and even kill your relatives and not be disturbed.
And in the beginning, the same Arjuna who was so disturbed about killing his, relatives and dear ones, after Krishna spoke the Bhagavad Gita and he got a higher taste, he got a taste about spiritual, realization, then he was not at all disturbed. He was killing all the people, and then he was feeling, very happy doing the job because he was doing it all for Krishna's happiness. I mean, Krishna, to please Krishna. Как вы помните, Бхагавад-гита началась с сомнения Арджуны, с того, что он пребывает в сильном беспокойстве из-за того, что ему предстоит убить близких и дорогих ему людей на поле битвы. Но в итоге, выслушав Бхагавад-гиту, Арджуна обретает высший вкус духовного знания, и после этого уже приступает к своим обязанностям воина без каких-либо сомнений и колебаний. So that's what he's also, so this also applies to us, that when we are doing the work, simultaneously we are cultivating spiritual knowledge and we are getting great happiness. To, То же самое применимо к нам. Мы должны выполнять свои обязанности, но при этом взращивать духовное знание, которое будет наполнять нас духовным счастьем. Then only we can be peaceful and happy. Только так можно обрести счастье и умиротворение. Okay, so we completed, and not only that, if we continue like this, at the end, we will also go to the eternal world, spiritual world, where we don't have to take another birth and where we can always be happy. Если мы будем продолжать в таком духе, то мы получим право войти в Царство Бога, в духовный мир, где будем испытывать вечное счастье. So, any questions or comments? Если есть вопросы или комментарии, пожалуйста, задавайте. Okay. So if you explain this to the new people, I mean, those who are a little serious, will they like it? Как вы думаете, если такую презентацию провести для начинающих, но таких уже более-менее серьезных, им это интересно будет? You can simplify it even more. I'm talking more detail because, we are devotees, but you can make it even less, just give them a very general kind of overview based on whatever is there on the slides. Эту презентацию можно на разных уровнях давать. Я вот сейчас более детально все разбираю, но для начинающих можно все проще, так более тезисно пересказать. Да, это будет, наверное, очень даже кстати тем, кто готовится к вайшнавской традиции, будет вкратце узнать о всей сути и философии в Бхагавад-гите. Yes, it would be very nice, especially for those people who want to join Vaishnava tradition. In a nutshell, they can get a glimpse of the philosophy of Bhagavad Gita. Yes. And also people who are just visiting, rare visitors to the temple, who know something about ISKCON, but they are not attending any courses or classes. All such people will really enjoy it also. Также эта презентация будет интересна прихожанам, таким не очень активным, которые изредка захаживают в храм, но не уходят ни на какие учебные курсы, ни на какие другие мероприятия. А здесь вот есть еще слайды остались, они как-то дополнение, видимо, да? We still have 4 more slides, or 5 in this presentation. Yeah, please. Yes, go to them. Да, откройте, пожалуйста, какой следующий слайд. Is it from the same second chapter? Second chapter, right? It was in the same presentation, or this is from some other?
Two birds on the tree was in this, but maybe it's in the okay. Two birds on a tree, soul and super soul in the heart. Heart as the seat of all energy and life, turning to the super soul for end to suffering. So the Vedas are saying. Здесь мы видим вот этот образ двух птиц на дереве тела души и сверхдуши. Объясняется, сердце – это центр всех энергий и жизненной силы человека, и обращение к сверхдуше – это путь прекращения страданий. So, we can understand that because the heart is the source of all energy for the body, that is why we know that the soul is also seated there, because if the soul is not there, the heart is not going to work. And the soul cannot function without the super soul. So, that is why the soul and super soul are situated in the heart. Сердце – это энергетический центр человека, и оно работает только в том случае, если в нем есть душа. А душа существует только благодаря сверхдуше. Вот почему и душа, и сверхдуша расположены в области сердца. And so, without the super soul, now the soul is not interested in relating with the super soul. He is very busy looking at the material world and trying to gratify his senses. Душа не обращает внимания на сверхдушу, она поглощена тем, что наслаждается материальными объектами. But because of that, we get into suffering. We do something and we have to suffer the reactions of our activities. And at that time, if we turn to the super soul for help, and then that can put an end to all our suffering. В результате мы страдаем, мы выполняем какие-то действия, вынуждены пожинать плоды этих действий, не всегда хорошие, но в тот момент, когда мы обратимся к сверхдуше, наши страдания начнут отступать. So in the Vedas, it is compared, the body is compared to a tree, and like two birds are sitting on the tree, the soul and the super soul in the heart. Это ведический образ дерева, тела и двух птиц, которые сидят на ветке этого дерева. Одна птица душа, другая птица сверхдуша. Okay, next. And so we see the Paramatma. Okay. The best means of spiritual realization is chanting the holy name of the Lord. Здесь цитата из Бхагавад-гиты, из комментария. Лучший способ духовного осознания – это повторение святого имени Господа. So it's in the 6th chapter, 11 to 12, Srila Prabhupada has said in the purport. Это к стиху 6, 11 и 12 комментарий. Because it's for the new people, we want to also keep telling them about chanting. Тут идея в том, что поскольку презентация для начинающих, мы хотим их вдохновить на повторение святого имени, поэтому здесь вот эти слайды. And many people, just by listening to the Bhagavad Gita and knowing that chanting is the means of realizing and all, they start chanting. Just by attending these classes only, they start chanting Hare Krishna, and then you can put them in Bhakti Vriksha. Then they advance very much. Много случаев, когда просто после вот этой презентации человек узнавал на основе Бхагавад-гиты, что повторение святого имени – это основная духовная практика в нынешний век. И человек начинал повторять джапу, и потом мы ему рекомендовали уже ходить на Бхакти Врикшу. So do you think Russians also, I mean, those who are a little serious will be interested, right? Как вы думаете, в России люди, которые хотя бы так более-менее интерес проявляют, им будет это интересно, более-менее серьезно? And if they are not, if you think it is too heavy for the new people, then you can give this as a presentation for the Bhakti Vriksha members, for them to understand what is Bhagavad Gita. Then they will start attending regular Bhagavad Gita study classes. Если же вы сочтете, что эта презентация это слишком для начинающих,
то есть для них это уже чересчур, то можно сделать для участников Бхакти-врикши, чтобы вдохновить их посещать занятия по Бхагавад-гите. Okay, next slide. Прабhu, можно следующее? Then we also tell them a little about Chaitanya Mahaprabhu. Потом мы им немного рассказываем о читании Прабhu. So the Bhagavad Gita, it's very difficult to follow, right? Krishna gave us these instructions, very difficult to follow, and that is why Krishna came as Lord Chaitanya. And yeah. Кришна дал нам наставление в Бхагавад-гите, но следовать им не так-то просто, поэтому позже Кришна еще раз пришел в образе читания. And in this mode, Krishna or God is very, very kind. He does not consider all our faults and all our sins. He wants to elevate us very easily by giving us the Hare Krishna Maha Mantra. И в этом настроении читания, Господь очень добр и милостив. Он не обращает внимания на наши недостатки и просто хочет дать нам Махамантру. And so, along with that, if we also read the Bhagavad Gita and Srimad Bhagavatam, then very easily we can get all this wisdom. Если в дополнение к повторению Махамантры мы еще будем читать Бхагавад-гиту и Шримад Бхагаватам, то мы очень быстро обретем духовную мудрость. So that chanting of the Mahamantra is the magic by which we will be able to understand these books easily. Махамантра – это волшебное средство, которое позволяет гораздо проще понять эти книги. Okay, next slide. That is that verse, right? For them, Denosmin yata dehi. Yeah, I mean, maybe you can ask them to also recite this, because Sanskrit verses don't think it is difficult. Even for Indians themselves, they find it difficult now. But you know, when they chant that, it will have a magical effect on them, and they will enjoy it. Because now you can also tell them how that in many of the schools in Germany and UK and all that, they're teaching these Sanskrit slokas to school children, and they found that it has an amazing effect on the children. They become very peaceful and they become very intelligent. They're noticing all this. So they are really, you know, I mean, normal Sanskrit itself has got that power, but these verses are Lord's own verses. Lord is speaking this. So it will have a tremendous effect if we make them repeat this. На этом слайде специально приведен стих на санскрите для того, чтобы всем вместе его прочитать. Сейчас, конечно, уже даже и современные индусы с трудом читают санскрит, но тем не менее читать очень благоприятно. Известный факт, что чтение санскрита позволяет детям стать более усидчивыми, более спокойными, поэтому в учебных заведениях Германии, Великобритании это практикуют в обычных школах, там читают шлоки на санскрите. Даже просто чтение санскрита успокаивает детей, а здесь это не только шлока на санскрите, но это еще и слова самого Господа, поэтому очень благоприятно это прочитать. And so this verse, the meaning is, as the Sanskrit, you make them repeat, and then the translation will do. Should I read it out or no? I can read it myself. То есть читайте на санскрите, и перевод этот 13 стих. Воплотившаяся в теле душа постепенно меняет тело ребенка на тело юноши, а затем на тело старика. И точно так же после смерти она переходит в другое тело. Трезвомыслящего человека такая перемена не смущает. And you tell them that Sanskrit is the language which is spoken in the spiritual world. Можете также прокомментировать, что санскрит – это язык, на котором общаются в духовном мире. So it is everybody's language, not just, you know, one particular country. Так что это язык такой всеобщий для всех, это не просто язык какой-то отдельно взятой страны.
And in this verse, Krishna very analytically explains how to understand that we are not the body, but we are the soul. В этом стихе Кришна очень логично объясняет, как понять, что мы не тело, а душа. So we go through different stages of the body from, we are a baby and then we become a boy and then a youth and then an adult and like that. The body completely is different. And yet I'm the same person who's going through all these different bodily changes. Даже в этой жизни мы проходим разные жизненные этапы. Мы рождаемся, растем, достигаем зрелости, потом достигаем старости. Наше тело полностью меняется на этих этапах, но при этом мы остаемся той же самой личностью. So I understand that the body keeps changing, but the soul is eternal and it's the same. Этот стих помогает понять, что несмотря на то, что тело меняется, душа остается неизменной. Okay. Yes, next slide. That's all, no? Давайте последний слайд. That's it. Okay. Закончилось просто, да, вот Према Падмини спрашивал, поможет ли это новым людям. Я думаю, что найдутся те, кому это будет очень интересно, а также это оживит и те занятия по Бхагавад-гите, которые сейчас уже проводятся по модулям на бхакти-рикшах, так что очень будет ценно и полезно, я думаю, тем, кто очень серьезно и наглядно объяснять этот предмет. You have asked if new people would like this presentation. Certainly, there would be people who would like it very much, and besides, this could enliven our Bhagavad Gita study classes also. No, you're asking if our people liked it. No, you asked if Russian people would like this presentation, and Sachtanai says that definitely there would be people who will like it, and besides, we can use it for devotees on Bhagavad Gita classes. Да, мы можем пытаться готовить людей с помощью BV.0, потому чтобы они были уже заинтересованы, чтобы изучать на начальном этапе тоже в кратком варианте Bhagavad Gita. And we can use it for BV0 program so that people from the beginning would get interest in study of Bhagavad Gita. Yes. Actually, Prabhupada, when he went to all the countries, he spoke this philosophy and people related to it. Да, Шрила Прабхупада, когда он ездил по разным странам, проповедовал, он по сути по второй главе читал по вот этим философским моментам лекции, и люди везде откликались хорошо. But, okay, there are some people, even if they like it in the beginning, only the serious people will attend all the 18 days. Ну, потом еще такой момент. Многим, конечно, понравится все это, но это на 18 дней презентация рассчитана по одному дню на каждую главу, и, конечно, вот весь этот цикл пройдут немногие. Микрофон. You have switched off your mic. But those who drop out of the class, then we must have some, something more simple outreach for them. Кто-то не сможет ходить постоянно, кто-то выпадет из этого процесса. Для них нужны будут какие-то более простые просветительские программы. Да, у нас, в принципе, есть уже сейчас опыт некий, но, видимо, вот это первое знакомство с Бхагавад-гитой, оно тоже интересно, когда проводится с помощью презентации, такой современный формат. We've already got some outreach programs, so it's interesting to have a program of introduction to Bhagavad Gita, especially using this presentation. It's very up to date. Okay. Спасибо большое, Према Падмини. Thank you so much, Mataji. Да, если вы не против, наверное, мы сможем на этом завершить сегодня. So let's 1 minute. stop at this point. Okay. Pardon?
Так что... We have to finish because we have Yeah, okay. run out of time. So thank you so much. Спасибо большое, преданные, тоже за ваше участие. You have... Спасибо большое. Comment or question? Какие-то вопросы есть, да? Видимо, уже все. Okay. Okay. There's a question or we'll stop? No, we'll stop now. Okay. Srila Gurudev ki jai, Srila Prabhupada ki jai. Srimad Bhagavad Gita Granth Raj ki jai. Hare Krishna.